January 10th, 2020. I'm your host, Sithandegile Mhlanga, and today you will be looking at quite a number of issues, COVID cases, political issues, and others. Yes, and I'm Marvelous Mhlanga. We are broadcasting from my home in Washington, D.C. because, like what Star said, of the COVID-19 pandemic, which is currently ravaging the whole world, including Zimbabwe, where we've seen the number of deaths spiking in recent days. So we'll be looking at some of the issues related to COVID-19, and we'll also be looking at some of the political developments, where today we saw the courts in Harare and Masvingo giving bail to Godfrey Kuraone, in fact, throwing out the case of Godfrey Kuraone, the MDC activist who had been in jail for over 40 days. And in Harare also, the court case of Frank Chikore and Takawira, another journalist, was also thrown out. They were being charged with having flouted COVID-19 regulations when they went to a hospital that had the three women, the trio, the MDC trio, who allegedly were abducted, were in that hospital, and the two journalists were trying to interview them and were arrested. So their case was thrown out today, but we'll also be looking at other developing issues. We see only yesterday there was a delegation in Zimbabwe of that was sent by the ANC, and the delegation met with ZANU-PF, but was not able to meet with other opposition leaders, as they said their mandate was to talk to their sister organization, the ZANU-PF, and ZANU-PF saying there is no crisis in Zimbabwe, but those opposing saying, especially the opposition parties, saying there is a crisis. We saw the churches also crying out, saying there is a crisis in Zimbabwe. So those are some of the issues that we'll be looking at, Star. Yes, and speaking of court cases, there was also the Gugurahundi case at the courts today, where the residents are saying the government should not be the one spearheading this, as it is kind of covering up the evidence, and it is a case that must be investigated, and the victims themselves must be the ones who are spearheading it. We'll see how the case goes as days go by. And speaking of COVID-19, we see that today, according to the Minister of Health, as of yesterday, there are 222 deaths in Zimbabwe due to COVID-19, 7,429 infections. Those are the accumulative cases. And this is after 41 new cases were recorded and 4 deaths yesterday. We are bringing the number to those figures. And worldwide, the COVID pandemic is still raging. We see more than 27 million cases here in the US. They're almost going for 28 million because we have 27,911,537, and the numbers keep rising. We have 904,675 deaths, which means the deaths are almost nearing 1 million. And here in the US too, the numbers are spiking. And we also heard, Mark, that because people are opening up spaces, even in the UK, the cases are spiking again. We hope that it won't be as bad in Zimbabwe, because we see the government is also relaxing most conditions. We saw that the flights, the international flights and the domestic flights will also be allowed to operate. We also see that some tourism operators have started business, which means, and many places are getting opened now. Let's hope there won't be spikes, and we hope people continue observing the regulations so as not to lead to a spike. Yes, sir. And here in the United States, like what you're saying, we're seeing that there are actually 6.3 million active cases, COVID-19 cases, and 190,000 deaths. And here in Washington, D.C., where I'm broadcasting from, there are over 14,000 cases and 615 deaths. So we continue to give you our programming from our homes, but also talking about those court cases, Standakile, we see that, the Daily News actually reported today that there are some women organizations who are actually at the moment trying to take the president to court over what they say
they are citing that at the moment there are not enough women in decision-making positions within the government. So this is a story that came out of the Daily News, and we will be trying to speak to some of the women rights activists and some women rights groups to see if they can come in and weigh in. So the women are saying they are suing the president, Emmerson Mnangagwa, that they are citing gender insensitive cabinet. They are saying that they saw the minister, Fortune Chasi, leaving his job, and he was replaced by a man. And also when we saw the Minister of Lands passing away, he was also replaced by a man. So this is an issue that organizations like the Zimbabwe Women's Lawyers Association and the Women's Academy for Leadership and Political Excellence are trying to put together a case to make sure that, the cabinet is gender sensitive. So we'll see how that develops, but it is a developing story. So we'll be looking at some of those issues as well. Yes, we saw that they are also submitting that following the announcement by the Chief Secretary to the President, which expanded on November 8 last year. Mnangagwa appointed 5 female and 8 male ministers, and a further 5 women and 13 men as deputy ministers. So women are also demanding space in that respect. Yebo-ke kulabo abasanda ukusixhuma namhlanje nje kungolwesine mhla ziku-10 ke kuMpandula kuSeptember sizabe sicubungula idaba oluchiyeneyo lamhlanje. Sizakhangela okuphathelane le-COVID-19, sikhangele njalo kwezombusazwe siyabona njalo ukuthi kunengi okwenzakalayo. Emthethwandaba bekulo daba lweGugurawundi lapho abantu abathi hayi akumelanga uhulumende kube nguye oqhuba lolu daba ukuthi athi abantu bengcwatshwe kutsha, athi abantu benziwe lokhu lalokhu, kufanele kuzenzele bona abantu. Njalo kukanti udaba lolu alukaphenyisiswa kwatholakala ukuthi ngempela kuyini okwenzakalayo, lokho kungela esingathi ngesingisi yi-justice. Sizakhangela njalo sibonile njalo ukuthi isiphathamandla se-MDC eMaswingo umnumzana Godfrey Kurahuone obelokhu ebotshiwe okwenyanga phoso kwedlula inyanga, kuthiwa ulamacala ukuthi ngoba wavala umgwaqo kwenye indawo wahlabela kwenye indawo, ukhululwe-ke lamhla emthethwandaba okuthiwa u-acquitted. Ngakho-ke kaseyike uqhubeka lolu daba, njalo siyabona ukuthi intatheli izindaba lazo bekuthiwa zephula iziqondiso zomthetho we-COVID-19, lazo zikhulula udaba lwalo belusemthethwandaba lamhla lulokhu zikhulula. Sizabona njalo ukuthi sesikhangela abantu ababhubha kuleli gciwane ngegciwane leli le-COVID-19. Ugatsha lwezempilakahle luthi abadlula 222 sebefile, kukanti-ke selokhu laqhamuka leli gciwane, kukanti abedlula 7,000 bahlaselwa yilo. Kodwa emhlabeni jikelele izigidi lezigidi zabantu abahlaselwe yileli gciwane. Kodwa-ke singayikhatshana sibonile njalo ukuthi kulaba abesifazana abahambisa umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba, bathi ngoba kanike abesifazana amathuba afaneleyo. iZimbabwe Women Lawyers Association ithi yona uMnangagwa yena ufaka ezikhundleni abantu besilisa okwedlula-ke abesifazana. Ngakho ngalokhu bamsa emthethwandaba ukuthi labo bafuna ukuthi bengene kulokhu. Yes, singakabi-ke labahlonitshwa bethu balamhlanje siyananzelela ukuthi abantu bathwele nzima ukuthi benqabele igcikwane le-COVID-19 leli, ikakhulu koBulawayo lapho abakhala khona ngamanzi. Amanzi asilela koBulawayo abonakali. Namhlanje bekuleziphithi abantu bezama ukuthi bethathe bakhe lawa amanzi. Ngakho-ke sike saxoxa-ke lesiphathamandla sethu, lesinye isiphathamandla-ke ngathi olwela ilungelo loluntu uNkosazana Magodo Ngamahlangu wasichasisela-ke ukuthi ngempela amanzi anzima ukuwathola. Asizweni-ke amazwi akhe-ke lapho esixoxelayo khona ukuthi yena ubesithini ngalolu daba.
ulwazi luqhubeka lusiya phambili and uyadanisa ukuthi ungani akula solution in place, akula sisombululo salokho ngoba qala bese sikwazi ukuthi amanzi empompini azaphuma ngelanga lengaka i-144 hours. Kade sabuya uyahlala 2 weeks engabuyi. Ngikhuluma nje elokishini leMagwegwe lapho izakhamizi zithwele nzima kakhulukazi ngamanzi ngoba alayinilwa lapho ihlala khona isigaba esihlala kusesidingo kodwa silese 700 households. Kodwa i-700 households kulabanye kulama-lodge, kulezinye ezilama-lodge. So maybe singathi up on average maybe sibona ukuthi families angabe tholakala ku-700 households nalawa engafika ku-1,500 families. Ngoba ezinye siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami usithandekile namhla sixoxa lo. Aiwa, tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu paLivetalk. Icho tiri kukupakurirai tiri muWashington DC. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye chirongwa chemadzimai cheWomen's Round Table. Nhasi tiri kutepfenyura tiri kumba pamusoro pedenda reCovid-19 kana kuti coronavirus iro ratekeshera pasi rose. Uye pari zvino tiri kuona kuti munyika mune vanhu 7,429 vabatwa nedenda iri reCovid-19. Tichiona zvakare kuti pane vanhu 222 vawanikwa ivo vachishaya kubva kuchirwere ichi cheCovid-19. Panguva imwe cheteyo pane vanhu 5,000 vari kuwanikwa ivo 5,542 vari kuwanikwa ivo vachinzi vakabatwa nedenda iri reCovid-19 asi vakawanikwa ivo vachiri kunda. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa ipo pano. Tichitarisa zvakare zviri kuitika pasi rose pamusoro pedenda irori reCovid-19 pari zvino. Tinoona kuti John Hopkins University iri muno muAmerica inotaura iyo kuti uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iro reCovid-19 pasi rose unosvika 27 million, vauda kutosvika ivo pa28 million pari zvino. 903,000 vauda kutosvika pa1 million vanhu vachiwanikwa ivo vachishaya. Muno muAmerica matiri kutepfenyura tiri mune vanhu 6.3 million vawanikwa ivo vachibatwa nedenda iri reCovid-19, 190,000 vakawanikwa ivo vachishaya. MuWashington DC munova imo mandiri kutepfenyura ndiri mune vanhu vanosvika ivo 14.3 vawanikwa vachibatwa nedenda iri reCovid-19, 615 vakawanikwa ivo vachishaya. Saka nhasi tichange tiine gango semusi wechina kudai pachina chemadzimai. Change tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya yedenda irori reCovid-19, asi tichitarisa zvakare zviri kuitika pamusoro pezvematongerwo enyika. Tinoona kuti nezuro munyika manga muine nhumwa dzanga dzakabva kubato reANC dzakatumwa idzo naCyril Ramaphosa vanova mutungamiri wenyika yeSouth Africa. Takaona nhumwa idzi dzichipinda munyika asi dzakawanikwa dzichizeya nebato reZANU-PF, asi havana kukwanisa kunge vachiwana mukana wekuti vazeye nemamwe mapato anopikisa zvanga zvakatarisirwa neveruzhinji uye kana nevemakereke nevamwe mapato akazvimirira. Takaona zvakare vazhinji vachiti ivo vanga vari kufungidzira kuti nhumwa idzi dzaifanira kuti dzikapinda munyika yeZimbabwe dzowanikwa dzichiwana mukana wekuti vawanikwe ivo vachikurukura nemapato anopikisa vachinzwa kuti zviri kutaurwa nehurumende kuti munyika hamuna imo mapisha yavanoti ivo no crisis ndizvo here. Totarisa zvakare kuti muzuva ranhasi taona kanzura veMDC Alliance vaGodfrey Kuraone vakange vari muchitirongo yatingati mwedzi ichidaudzira vawanikwa ivo nyaya yavo ichiraswa uyezve kumasvingo. Uyezve tikaona kuti muHarare manga muine vatapi venhau vaviri vanoti vo Frank Chikore nemumwe wake vawanikwawo nyaya yavo ichiraswa zvakare zvichinzi izvo panga pasina umbowo pamusoro penyaya iyoyi. Vaviri ava vakange vakasungwa vachinzi ivo vakawanikwa ivo vachityora mitemo yeCovid-19 apo vakawanikwa vachienda kunotapa nhau kuchipatara kwanga kuine madzimai eMDC Alliance vanoti ivo vakapambwa munguva yapfuura, vanoti Joanna Mamombe, Cecilia naNetsai. Saka ndo zvimwe zvavakawanikwa ivo vachisungirwa. Uye zvakare tinoona kuti tiri panyaya iyoyi yematare pane mapato emadzimai kana atingati maWomen's Organization vari kuwanikwa ivo vane nyaya yavari kuti vada kukwidza kumatare
yavari kuti ivo havasi kufara pamusoro pekushomeka kwemadzimai matingati mudare kana kuti mukabhineti. Vari kuti ivo pari zvino havasi kufara kuti madzimai mashoma vari kuwanikwa ivo vachibata mabasa epamusoro. Saka vari kuti madzimai aya vari kuti ivo, taona izvi zvabuda mubepanhau reDaily News, tiri kuona kuti madzimai aya vari kuti ivo vamunangagwa pari zvino havasi kuwanikwa ivo vachipa mukana wakaenzana kumadzimai kana vari kupa vanhu mabasa. Tinoona sangano reZimbabwe Women's Lawyers Association azwalwa neWomen's Academy for Leadership and Political Excellence ndo masangano ari kubatana vachiti ivo vamunangagwa havasi kuteedzera yatingati iyo bumbiro remutemo, nekuti bumbiro remutemo rinoti madzimai nevarume vanofanira kupiwa mukana wakafanana panyaya yekuti vapiwe mabasa ekunge vari pazvigaro zvekuti vaite makurukota muhurumende. Saka madzimai aya vari pasi pemasangano iwaya Zimbabwe Women's Lawyers Association nesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence vari kuti ivo izvi hazvisi kuteedzerwa nemutungamiri wenyika, uyezve vari kutoda kunge vachikwidza nyaya iyi kumatare, vachiwanikwa ivo vachiti panofanira kunge pachinzi kana pabvawo rimwe gurukota powanikwawo gurukota iri richitsiwa nemudzimai. Vanotaura ivo vachiti nguva yapfuura vaFortune Chasi vatakaona vachisiya basa vakawanikwa vachitsiviwa nemurume, uyezve pakawanikwa ipo vaParents Shiri Muchakabvu vachitisiya vakatsiviwa zvakare nemurume kwatingati yesa gurukota. Saka masangano emadzimai aya vari kuti ivo izvi hazvisi kuenderana nemamiriro akaita bumbiro remutemo remuZimbabwe. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kuzeya ipo pano tichionesana maonero enyu imimi kuti munoona sei zvekutaurwa nemapato emadzimai aya kuti mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino hazvisi kuratidza kuti madzimai ari kupiwa mukana wakaenzana nevarume. Ndokutaura kwavari kuita. Saka tichange tichiedza kuti tizeye izvozvi, asi zvimwe zviri mugango zvatiri kuedza kuti tizeye pazuva ranhasi, nekuti tinoona tamboedza kuti tibate masangano iwaya atataura pamusoro pezvawo, but vazhinji vacho vari kuti pari zvino nyaya iyi vanga vasati vanyatsogadzirira kuti vataure pamusoro pezvayo, asi tichange tichingoedza kuti tiuye pano tichizeya tichionesana kuti munoona sei zviri kubuda panyaya iyoyi. Nyanya takanyanya kutarisa mamiriro akaita zvinhu pamabasa iwaya ekuti vanhu vaite makurukota. Tichidzokera zvakare panyaya huru iri kunyanyonetsa iri kutaurwa nevazhinji, nyaya yekushanya kwenhumwa dzakabva kuANC dzatakaona dzichipinda munyika yeZimbabwe nezuro. Takaona vaJacob Ngaribvume vebato reTransform Zimbabwe vachitoedza ivo kuti vaende kumuzinda weSouth Africa uri muHarare kuti vawanikwe ivo vachiona kuti vangaone here mukana wekuti vataure nenhumwa idzi. Saka ndo zvimwe zvanga zviri kuitika. Tichiona zvakare vamwe vakadai semutungamiri webato reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanga vachinyorawo padandemutande ravo reFacebook vachitenda ivo kuti nhumwa idzi dzakauya munyika, asi vanga vasinganyatsotsanangura zvavo kuti vanga vachizoda kuti apa paitwe sei. Saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa ipo pano kuti imi munoona sei kushanya kwenhumwa idzi dzakabva idzo kuSouth Africa munyika. Munoona kunge zvakabatsira here kuti nhumwa idzi dzakawanikwa dzichishanya, uyezve dzikawanikwa dzichisangana nevebato yatingati vebato reZANU-PF badzi. Vamwe vatanga tiri kutaura navo vakadai samai Margaret Dongo vanova murwiri watingati vakamborwa hondo yerusununguko, vanga vari kutaurawo zvakasiyana panyaya yenyaya iyoyi. Saka regai timboedza kuti tivabate panhare tione kuti vangapinde here pachirongwa vachitipa pfungwa dzavo pamusoro pemaonero avo panyaya yezviri kuitika panyaya yekushanya kwakaita nhumwa idzi dzakabva kuSouth Africa. Saka ivo vanga vari kutaurawo mafungiro avo panyaya iyoyi. Saka tichange tiri kuedza kuti tivabate panhare tinzwe kuti vari kuona sei zviri kuitika izvi panyaya yekushanya kwenhumwa idzi. Star if there's need for them to see other players, they would do so. And as for MDC, I think already we have a position, and I cannot divert from that position. Position about MDC, the rightful
is Fabrai Mahere, because we as an alternative government, we welcome the dialogue. We say we want to fix things in Zimbabwe, but it has to be done accordingly. So what I can rightfully say is the party will issue an official position on how we feel about the said delegation. But otherwise, we welcome them that they were going to meet every player, and of which they described, they explained to say they've come to meet ZANU-PF and they'll meet other players when they come back. We don't really know standing in why they did that. So I think after they've gone, the party is going to have an official position on that one. Yes, thank you very much. We'll come back to you. We have to fix our while we fix our images here. Yes, marvelous. Aiwa, apo tanga tiri kunzwa zviri kuitika pari zvino pane dzimwe nzvimbo, saka tiri kuedza isu kuti tione kuti tingawanikwe tichigadzirisa michina yedu sei, sekutaura kuri kuita star, but sekutaura kwatiri kuita tiri kutarisa zvakawanda zviri kuitika munyika pari zvino, uyezve tichange tiri kuedza kuti tibate vanyarikani vedu tichinzwa kuti vanoona sei izvi zviri kuitika munyika. Asi tambokwanisa kunge tichinzwa kubva kuna amai Margaret Dongo vachitaura ivo pamusoro pemaonero avo mamiriro akaita nyaya iyoyi yekushanya kwenhumwa dzakabva kuSouth Africa. Regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii tichiedza kuti tivabate panhare. Sekutaura kwatiri kuita pari zvino tiri kuedza kuti tibate amai Margaret Dongo tinzwe kuti ivo vari kuti chii pamusoro pakaita mamiriro akaita kushanya kwakaita nhumwa dzakabva kuSouth Africa. That was a point with saka pari zvino toda kuona kuti tingakwanise here kuti tione kuti zvii zvavari kutaura panyaya iyoyi, uyezve tichiedza kuti tivabate panhare nekuti vanga vati tivabate panhare, uyezve sekutaura kwataita pane zvizhinji zviri kuitika pari zvino panyaya iyoyi yemamiriro akaita zvinhu. Sekutaura kwataita nyaya yakanakawo iri kubuda ndeyekuti kumatare edzimhosva muzuva ranhasi taona isu vanga vari muchizarira veMDC Alliance vaGodfrey Kuraone vanova ivo kanzura vawanikwa ivo vachiburitswa muchizarira muzuva ranhasi. Saka ndo zvimwe zvaitika muzuva ranhasi, uyezve regai tinzwe. Ini ndinonzi Margaret Dongo. Margaret Dongo munhu werusununguko, comrade akarwirawo nyika. Ndatichidzi apo tiri kunzwa amai Margaret Dongo vachitaura ivo pamusoro pekushanya kwedelegation. Chatinoda kunzwisisana nekudzidzisana ndechekuti isu igaroziva kunyanya vakarwira nyika kuti pagara paine kudyidzana pane nyika dzese dzakaona utongi hwavo kuburikidza neliberation struggle. Nyika idzodzo dzinodyidzana dzakaita fanka ANC, SWAP nedzimwe dzakadaro. Ndiri kuda kutaura nenhoroondo yekuvhakacha kwakaita vanhu vatungamiriri veANC kuuya kuzoona ZANU-PF. Rwendo urwu rwanga rwuri rwendo runonzi rwesolidarity runoitwa nenyika idzodzo dzakarwira rusununguko. Harunei nehurumende. Zvinhu izvi ngazviclear kuvanhu, zvijekeswe zvakanyatsonaka kuitira kuti tisazoita mahunga tichidzidzisa vanhu zvinhu zvisipo. Chokwadi chiripo ndechekuti ZANU ine kodzero yayo yekuti ikurukure nedzimwe nyika dzakanga dziri dzichirwira nyika nguva yatairwirawo nyika isusu. Saka vanenge vaine kodzero yavo yekuti vasheye vave vanotauriranawo kuti vaone kuti vari kukanganisa papi, vari kunatsa papi, vese zvinhu zviri kuvafambira sei. Saka ndati nditaure kuti aiwaka vhizita ava havangauye kuzouya kuzoona vanhu vekuembasi yeUnited States
vamuno muharare kwavo kusouth africa hakuna here embassy iyoyo. Havangatika vada kuona maopposition nekuti vafambira kuya kuzoona vanhu vezano kuti vakurukure nyaya dzavo dzehondo nedevelopment yavari kuita kuti vaapapi. Saka izvo ndo zvatofanirwa kuziva. Zvakafanana neizvo kuti madema akauya achiti aroda kuona vanhu veopposition vaanodyidzana navo, haangansika unofanirwa kuonawo vanhu vezano nekuti wauya kuzoona vanhu vaunodyidzana navo. Aiwa, saka ndatichitsanangurirane zvakanaka kuti kuvhakacha kwaita vanhu ava, rwendo rwauya nevanhu ava runonzi solidarity dialogue yavanoita nyika dzese dzeru dzakarwira rusununguko. Saka vanopana mazano, hanzi tukomo tunopfutidzana moto, ndo rwendo urwu. Saka inini ndinofanirwa kunga ndichidzidzisanawo nevamwe. Hazvitauri kuti kana ndadzidzisana. Aiwa, we're hearing there from actually I think we've got her on the phone. Hello Maidongo. Ehe, aiwa tinokuchingamidzai pachirongwa. Saka mamuri kutaura imi pamusoro pekushanya kwakaita delegation iyi yeku-South Africa. Tipewo pfungwa dzenyu kuti munoona sei, nekuti vazhinji vari kupokana kuti ko sei vasina kusangana nemamwewo mapato. Muzvare Mavi havana kusangana nemamwe mapato pamusana pekuti kushanya kwavakaita havana kushanya sehurumende, vakashanya sebato riri kushanyira rimwe bato ravo ravari senza naro munguva dzehondo. Saka ndo kushanya kwavakaita. Saka vakashanya kuti vakurukure nhoroondo dzavo nekufambisa kwavari kuita muutongi wavainawo sema-ruling parties. ANC ibato riri kutonga, ZANU-PF ibato riri kutonga, mapato mairi ayakanga ari kuhondo akarwa hondo. Saka ane chigwiridzano nekubatana kumwe chete kwavakaita mapato ese akarwira rusununguko. Zvakafanana nekudyidzana kunoita bato reSWAPO nereZANU-PF, bato reANC nereZANU-PF nemamwe mapato akanga ari kuhondo kana iwa eTanzania chienderera zvichidaro. Saka zvakasiyana zvikuru. Kana vanga vatumwa nehurumende vane kodzero yekuona mamwe mapato ese uyezve kana macivic groups kudai vanga vatumwa vafambira zvinhu zvehurumende. Asi iye zvino zvatakatarisana nazvo ndezvekuti vafambira solidarity dialogue yavo yavanoita semapato akarwira rusununguko. Saka imi semaonero enyu pane zvinozobuda here apa tichitarisa kuti bato reZANU-PF riri kuti iro hapana mapisha-pisa asi kutaura kwavari kuita, asi vamwewo vanoongororawo vari imomo vamapato anopikisa vari kuti aiwa zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Zvinoenderana nekuti ivo vafambirei kuuya kwavaita muno muZimbabwe kuti vazotaurirana nebato reZANU-PF. Vafambira zvinhu zvemusangano here kana kuti vafambira zvinhu zvekutongwa kuri kuitwa nyika ineyi? Asi maonero angu ese mapato vaakutobvisana zviri mumaziso mavo vari vairi. Yanguva yekuti vabvisane, uye ane chake chiri muziso, ane chake chiri muziso, vaone kuti vagadzirise kuti zvinhu vaite sekutonga kwakanga kwakatarisirwa nevanhu vese. Maybe if you can say the same in English, just from your observation, there's been a lot of criticism of this the delegation that came from the ANC sent by South African President Cyril Ramaphosa, saying, why did they not meet other opposition leaders and civic organizations and the church? What's your observation? I think people have to understand and be able to distinguish between the difference, the difference between a political party visiting another political party and also a delegation sent by government. There are two different things. The ANC delegation has been sent by a political party to visit its partner or ally political party in Zimbabwe, which is ZANU-PF, which is the party that they've been working with during the liberation struggle. So people need to understand the difference there. It's not the visit is not on government basis, but it's on political party basis. It's just like if SWAPO would visit ZANU-PF because they are allies. They've been working together during the liberation struggle.
Malema is to visit Zimbabwe today, what would happen is Malema is the freedom to meet the political parties that probably they share the same ideology with or they are supportive to, and he is not forced to meet ZANU-PF. So that's the same thing that we are looking at. But from the brief, before the delegation came from South Africa, we were hearing that they were going to be meeting other players, but it seemed to change once they had then departed South Africa and were in Zimbabwe. I'm glad you mentioned the word hearing. Mm-hmm. There can be different rumors, but the question is, did you verify that? Is that authentic? Because if a political party is visiting, there is no need for them to start talking about things that they are going to do with other political parties. This is a political party solidarity meeting. So it depends. Since you said you are hearing from other people, if you verify that, to say they said they are, because people can say anything. And what do you think is the way forward with the way that we've seen? Okay, they came into the country, they met ZANU-PF. What's the way forward? I think the way forward probably would come from the discussion from the two political parties. Right now, we don't know what exactly was discussed, and what we hear is the rumor. It's a rumor, and what we need to hear is the full report that comes from ANC on what they've discussed. There's two political parties. We need to get a full report from ZANU-PF as well, just to report to its people. So I don't see. For me, it's very difficult to tell right now to say what is going to be the outcome of their discussions, because their discussions are discreet as far as I'm concerned. Nobody knows them. The discussions are discreet. Nobody, they are not public yet. If they are public, then we'll be able to know what is the way forward. But I think the only thing is for Zimbabwe, if they really want to request the ANC to send a delegation on behalf of the government, a delegation standing for the government, so that it will be able to meet all the other players. Pane imwe nyaya zvakare iri kunzi iyo iri kuda kukwidzwa kumatare, iri kunzi masangano anomirira madzimai akadai seZimbabwe Women's Lawyers Organization nemamwewo vari kuti ivo hapana madzimai akawanda kana kuti akakwana vari kuwanikwayo vachipiwa mabasa semakurukota ehurumende sezvinodiwa nebumbiro remutemo, vachiti ivo vanga vakatarisira kuti panobva vakadai savana Chasi apo vakasiya mabasa paizogadzwawo mudzimai. Imi munoona sei panyaya iyoyi yeuwandu hwemadzimai vari makurukota munyika pari zvino? Ini ndinobvumirana navo nhano yavari kuda kutora, nekuti kwaditanzwa nekungotaurirwa kunzi madzimai tichakuitai zvakati, tiri kuda zviri muconstitution. Kana zvichinzi madzimai 50-50, ngavatitaridzewo kuti vari kuisa effort yekuti vari kuda kuisa kuti madzimai avewo muutongi, nekuti zvazviri zvinezvi hazvitaridzi uchokwadi hwavo. Ndeo kungoti bhata pakutaura kuti madzimai tichange tichigadzirisa nyaya yemadzimai, asi panonzi pabva minista wechirume pezoka ivacant, why don't you put a woman? Munotadza kuisa munhukadzi nei? Kana muchiti izvo madzimai toda kuti vave vanoenzana nevarume, tinavo vakadzi vakadzidza muzvare mavelas vakawanda, ende takadzidza muzvikoro zvimwe chete zvakafanana nezvakadzidzwa nevarume. Saka chiri kundinetsa ndechoti chiri kutadzisa kuti vaimplemente, vateedzere zviri muconstitution zvekuti ngapavewo nevakadzi vane uwandu kana kusvika pa50-50 kuti zvienzaniswe chii. Maybe if you can just come in English with that, what's your view on the issue that, women are crying foul that, there is no gender, equalness when it comes to the number of women that are in cabinet at the moment? I totally support them. Even if they go to court, I will rally behind them, because we are feeding on air pie. We are sick and tired of being told that we are addressing that issue, and yet
each time is replaced by a man, instead of taking an advantage or an opportunity and say now, why can't we address the women issue? Why can't we address the women representative discrepancy that we have? So I totally agree with them. I think it's high time women should stand up and they should not stop, because we realize that the men that are ruling us actually they take us so lightly, and they know we complain and do nothing. So I think it's our right to complain and to tell them, to say there has been a minister who is out, or who has been asked to take a back seat. Why don't we have that position replaced by a woman? Not only in cabinet, but in all other positions, even permanent secretaries, says, even boards, there are ministry boards and there are boards of parastatals. People are moving out, men in most cases, but they're replaced by men. So we need to tackle this issue seriously. Thank you very much, Maidongo. Moramba makambobata kudaro, ndoda kuona kuti mumwe wangu Star aripo here, but pari zvino I think togona kuramba tienda mberi kusvika tamuona achipinda muchirongwa. Tombotarisa nyaya yekuti imi vakarwa hondo yerusununguko madzimai, munoona muri kuwana rutsigiro rwakakwana here, uyezve muri kuwana representation yakakwana here panyaya iyi yatiri kuona iyo even kumaminista ikoko nekumwe? Iyi nyaya iyi inotorwadza zvekuti kune madzimai erusununguko. Mukatarisa madzimai vakarwira rusununguko, tarisai kuti vangani vari mucabinet, vangani vari mumaparastatals, vangani vari mumabhozi. Hakuna, kunongoimbwa chete kuti tiri kuvagadzirisa, tiri kuvapa zvigaro. Vangani vari muzvigaro ndo vakapinda muzvigaro kubva 1980 kusvika izvozvi. Hapana kana vanonzi vatsva vakawanda vanonzi vaiswa muzvigaro. Pane 1 or 2, 3 vakaiswa pakapinda new dispensation. But are we happy with that? And vanenge vapinda vacho ndevekutopike kuchuzi, kana usina anokuziva hausvikepo, kana utori critical wese hausvikepo. Saka madzimai akagwira rusununguko ari kushushikana, haikona zvekusei izvozvo vaakutaura zvinovarwadza. Yebo-ke siyaxolisa lapha imtshina yethu ibingasahambi kuhle, kukhona obekusala esingathi thina ngesingisi ngama-technical problems. Kodwa-ke siqalisa laphana besike sathi thina sikhulumeke lo nkosazana Magodo ngamahlangu esitshela ngesiphithiphithi esenzakeleyo, abantu bedinga amanzi emagwegwe, lokuthi kunzima ukuthi abantu bezivikele ngomkhuhlane ku-COVID-19 ngenxa yalokhu. Singakayi-ke kumhlonitsha wethu unkosikazi Barbara Thanyanyiwa, asizweni-ke obekukhulunywa unkosazana Magodo ngamahlangu enhlanganiso yeWoza olwela amalungelo oluntu silaphana singamqumi ecingweni. Udubo lamanzi liqhubeka lusiya phambili and uyadanisa ukuthi kungani akula solution in place, akula sisombululo salokho, ngoba qala bese sikwazi ukuthi amanzi empompini azaphuma ngelanga lengaka akuphikiwe 144 hours. Kade sabuya uyahlala 2 weeks engabuyi. Ngikhuluma nje lokishini lemagwegwe lapho izakhamizi sithwele nzima kakhulukazi ngamanzi, ngoba alayinelwa lapho ihlala khona isigaba ihlala kusesidingo kodwa silise 700 households. Kodwa i-700 households inezisakhuphula abanye kulama-lodge, kulezinye zilama-lodge. So maybe singathi on average maybe sikhuluma ukuthi families angabe tholakala ku-700 households nalayo ngafika ku-1,500 families. Ngoba ezinye njengoba nje ukuthi esinye izindlu silama-lodge. Ilinye ngayinye kuyadependa ukuthi wona kulilanga leza 2 buckets which is 40 liters. 3 buckets. Sesazama umzamo wokuthi khona sidivide ukuhlala kwezindlu A up to I.
ukuthi ngo-day 1 lapho asikhathi nge-Monday njengalapha i-Thursday uthatha u-F siyafika u-I u-A to E bebethile izolo sizama ukuthi maybe singathola ama-60 liters kodwa kukhanya kuyehlula ngoba ukubuya kwebhawuza kubuya kuchiyana lokho kwenza njalo kabuyi ngesikhathi esifaneleyo ukuthi singathi i-regular time esikwazi isikhathi esingaka so siyavuka-ke layinela ngamabhakethi khona ngale sokubangela ukuthi abantu batshone behlezi bedinga imithunzi kumbe bedinga ukukhudumala i-social distance isibaleka kusiya ngomkhathi ukuthi yabe unjani and ithuba lokugeza izandla kalitholakali kakhulukazi ngoba amanzi vele wona ngawakho nokugezisa amabhakethi nalawo uyathola ukuthi amabhakethi esikha ngawo amanzi uwageza kakhona kwenza asahlambulukanga ngoba uyakuligezisa usuka ngale ndlini kodwa uyayitshona elayinini kulokufuqana kulakho konke so udaba lamanzi khanya luyinkinga kakhulu amanzi vele wona ngenele njalo amanzi aphumayo abuya elephunga mawukhangela abe likhala esikhathini ale-brown kodwa okusetshenziswa kakhulu liphunga ngoba ikhala sesicabanga ukuthi mhlawumbe ukuthi impompi ziyasela amanzi zihlala isikhathi esithingela amanzi sezingcolile amaphayiphi asengcolile kodwa iphunga elingane esikhathini yethu izwa ngani ngelesuweje esikhathini angani ngelokukhunta so amanzi akhona lanxa ugeza ngawo kamahlanga okukhona futhi senanzele ukuthi lokho amanzi nalawo esebuye siphasa nganale phunga nxa sigeza ngawo sesiqubuka khuluma nje nangimangobo ebusweni ngama-pimples amaqhubu okuqubuka lo mzimba wonke nje uyaqubuka sinanzela khona lokho khuluma nje endlini yami sonke sigcoba ibethadini umzimba wonke ngoba kulamaqhubuqhubu sikhangelele ukuthi kudalwa ngamanzi ngoba lawo makhelwane nanku siyababona benjalo lobela amaqhubu amanzi impompi nxa ingadabuka abantu bagijima baye kukha besikha besekuthi basebenzise emathole usukhangelele amanzi anabona ngokawasengcolile so nxa sisewasebenzise etoilet echambeni esizahlala kuyo kuletha ingcekeza lokuthi amanzi alana vele siwasebenzisa njani so kungena imikhuhlane izaqhubeka isanda siletha lobe nakobulayo ngoba isisombuluko sokuthi singathi long-term solution akasiyiboni information esiyitholayo kusitranslate ibonga ukuthi qhubekani lisebenzisa amanzi ngonanzelelo ukuhamba kwawo kuzakuya kwanda angikwazi nxa sihlala ngo-10 days ngela amanzi empompini uzathi uzaqhubeka kusanda kwanda njani ibhawuza njengoba sengikhulumile ngaphambilini ukuthi wena kayibuyi i-regular times so ukuhlala ulindele ukuthi nxa kuthiwa izikolo ziyavulwa zivulwa njani kungela manzi imizamo kumele ibonakale kakhulukazi kudolobha kwaphela kobulawayo nalo yebo-ke lapho sibonge unkosazana Magodo Ngamahlangu obesichasisela-ke lapha ngohlupho lwamanzi. Sisamelele omunye umhlonitshwa wethu unkosikazi Barbara Tanyanyiwa sizaxoxa laye-ke ngokunye okutshiyeneyo. Lizananzelela-ke ukuthi sike saxoxa lapha ngodaba olokungalinganiswa kwamathuba abesifazana labesilisa. Sibonile-ke lapho ukuthi kule nhlanganiso emthethwandaba uhulumende emthethwandaba isithi yena kalinganisi amathuba kwabesilisa labesifazana. Ngakho-ke udaba lolu solwenze ukuthi amanye amagqwetha ahambise uhulumende emthethwandaba kwalolu daba ukuthi bayamsuwa ngesingisi. Sesibuyela njalo-ke kumhlonitshwa wethu unkosikazi Barbara Tanyanyiwa, uthini ngalolu daba? Ungathi ngempela amathuba abesifazana walinganiswa yini labesilisa kwezombusazwe eZimbabwe? Lakho ukuthi amathuba akalinganiswa esingathi gender equality hayi sisasekhatshana njengabomama ukuthi si-achieve sithandekile endaweni eziningi vele ngathi kuma-organizations amaningi ungakhangela omama yibo abaningi kuma-statistics kumbe i-population omama yibo abaningi ukudlula obaba about 52% of i-population yeZimbabwe ngomama kodwa nxa simakhona kumbe esingathi ngama-decision making positions uyathola ukuthi omama babuthwane kakhulu
omama ama-organizations la ahambisa umnankazo mina ngiyavumelana labo sithandekile ukuthi bayenze into right ngoba singathula njengabomama obaba isikhathi esiningi bayabe befuna ukubona ukuthi siyayenzani into singathula bayaqhubekela phambili ne-decision abayabe beyenzile ungakhangela khathesi umnankazo nxa efaka abantu kumbe e-appointa ama-ministers sinabomama abayabe khona phakathi kwi-political bureau yakhona nxa bengathula sithandekile akulanto ehambayo so kwesinye isikhathi ukuthi thina omama yithi siyizitha we are our own enemies ngoba ungakhangela izimbabwe ngathi vele izimbabwe silokho sisaphila ngathi engithi kona izimbabwe still a patriarchal society leyana edominatwa ngamadoda so it's up to women to fight for bamele amalungelo abo awe-gender equality nxa singathula sisithi obaba bazasinika only silver plate kanti kule siyabe siziqambela amanga so sokumele sibambane njengabomama sifayithe ukuthi sithole esiyamele sikuthole ungakhangela i-constitution yezimbabwe ikhuluma nge-50-50 kodwa mina ngabe ngabuza enye organization eyamalungelo abomama ukuthi kanti kwehlulani why singakwanisi ukuthi njengoba kune-constitution indaba singakwanisi ukuthi sibophise uhulumeni ngaphendulwa kwathiwa khona indlela eyafakwa ngayo i-clause lane ukuthi khona i-50-50 is right luka kuthiwa khona it's not enforceable nisisithiya ngasitshelayo sithandekile kuthiwa asikwanisi ukuthi siku-enforce ngendlela okwabhala ngakho ningazi kathesi ukuthi njengoba sebebophisile ukuthi sokwantshintsha yini sibona ukuthi sike sibone this is a very interesting indaba emnandi kakhulu awubi very happy ukuthi ngiyifonele ngiyilandele ngibone ukuthi khona izasiphikisa ngaphi njengabomama iruling yakhona simelele njengabomama engithemba ukuthi omama bonke asiyisapoteni ingaletha untshintsho ngoba nxa kungaba nomthetho wokuthi yonke into eyenzakalayo kumele kube ne-50% wabomama yonke ama-positions 50% kube compulsory kuyasinceda kakhulu ayisithi ukuthi omama yes before we continue you have said something interesting there that you once inquired about this 50-50 opportunity and the reply that is not enforceable. If you can also explain in English what exactly transpired around that issue. Yes, I was asking about why are we not if gender equality is right, why are we not demanding it? Why are we failing to reach 50% if it's right? And they told me, it's a women lawyers organization. They told me that the section where it's speaking to 50-50, that 50-50 gender equality is not enforceable. Meaning to say, when the constitution was being written, I think most people ignored that part because the people were concerned about the part that brings power. And they forgot about the women empowerment and the gender equality part. Because even if you look at some other women, when we elect women at top positions, most of those women, they don't even fight for other women's rights. They will be content with what they do, with the way they are. I will give you a very good example of Thokozani Kupe. Most people say, why were people not supporting a woman, Thokozani Kupe? Do you know the reason why most women didn't support her? Because when she was at the top, she never wanted women, some other women to be around her. She never groomed any women. So the women, they just played cool. They did not even want to support her because when she had power, when she was there, she would appoint men instead of women. So you see, that's why I said we are our own enemies. So I think I'm waiting anxiously for this ruling. And if we like I said, I'm supporting these two organizations, one in Rwanda, to say the suit Mnangagwa. I'm anxiously waiting for the results for the judgment. If the judgment comes to our favor, then we are done with this issue of gender equality. But generally speaking, can you say there is a bit of a crisis there when it comes to gender equality, especially in politics? Wouldn't you say enough has been done, say in parliament, or
cabinet and other places, seeing that they try very hard to have this 50 representation? Yes, they have tried, but what they've done mostly is piecemeal. If you look at this proportional representation, the 60 women that are supposed to be appointed by political parties into parliament and senate, it's like it's like we are just given. Remember, it's ending with this coming elections, and we are done. And as MDC, we are saying we no longer want this 60 seats because men will say when you want a constituency, men will say, "Andi Milama constituency in our mama." It's like now they are using that as a stopgap to say you cannot demand more than the 60 seats because we gave you 60. It's like we were given one silver platter, which is wrong. Even if we're given those 60 seats, we still have the right to contest in constituencies. And the reason why most women are not contesting in constituencies, it needs a lot of money to contest in constituencies. That's why you see most men become MPs in constituencies, and you will not find women. Why? Because they don't have money to campaign. It needs a lot of money. You need a car. You need to be mobile if you want to campaign. Well, are we also saying economically women are not at an advantage? Yes. We still, like I said before, we are living in a patriarchal society which is male dominated. And the issue of culture, we cannot rule out the issue of culture, whereby you will find women saying when there are 50 women and 10 men and there is an election, we want to elect a chairperson, the women will elect a man and leave some other women. Why? Because we were socialized in a way that only men can lead. Women are not supposed to stand in front of women. In as much as we are trying to educate women, but we still have some women that still believe in men, to say men are the only ones that can lead. Women can be secretaries or they can be vice. If a woman, now if you look at the concept of gender equality in many organizations, they say they want a man to be the chairperson, and then the vice, then women will say gender, and then the woman becomes the vice chair. And when you come to maybe to meetings or the bodies that make decisions, you will find the chairperson, the secretary, or maybe the organizing secretary, the treasurer, are the ones that go into the main council where decisions are made, and the deputies, they don't go. So you find the chairperson will be a man, the secretary a man, the treasurer a man, the deputies will be women. For the girl child to also believe that women can lead. Exactly. We start at home after the socialization, how we socialize our children. You still find now, I have problems with women or with mothers who still socialize their girl children to say they must wash plates, they must do the washing, they must do the ironing, they must clean the house, and the boy child is left playing outside or reading his books. We still have modern mothers that are still doing those, practicing that stereotype, that to say this is the role of a girl, this is the role of a boy. So we need to educate and re-educate the women, even the men, to say there are no roles that are said to be of boys or of girls, and besides childbirth, that's the biological setup, that's the only one that can determine as a woman I'm supposed to be children, as a man I have my sex role as a male. But if you look at even nowadays, it's changing, because some people are even changing their gender. So we cannot really say this role is for men, these roles are for women. I would want to specifically thank now for the job that they are doing. They have started now identifying people that wants to be councillors, to be MPs, to be presidents, women, and they are training them to say, if you are a councillor, what is expected of you?
do you know how to become a councillor? If you want to be a councillor, you have to join a political party and then you have to be chosen. And they are doing a very good job. They are teaching women, and I've seen they're taking women even from rural areas. They're even training chiefs to say, if you are born in a chieftain family and you are a girl, you have got the right to be a chief or to be a sub chief. Even if you are a girl, it's now their time to change the mindset of the communities where these women are coming from. They are supporting these women. So I would like to thank WOW for the job that they are doing, and also other organizations, women organizations that have been there for a long time, or the likes of WITU, the likes of Women Coalition, and of course our lawyers, the Zimbabwe Women Lawyers Association. So I think if we continue educating women and having programs like this on Studio Scandinavia, it will help women. I know if this is going to be listened by women even in the rural areas, they will start to appreciate, to say, as a woman, I can also be a president. I can also be a mayor. I can also be a councillor. I can also be an MP. I can also be a chief. Yeah, that's very interesting that that you are also making an impact by having this show for women's shows. We are glad to hear that. Sesifika ke emaphethelweni, ungabachiyela liphi abazali what word of advice would you leave for the women who are raising the boys and girls, seeing that you are saying it's the mindset that sometimes makes women never make it to the top, because the other women are also brought up to believe that only a man can lead. Ungasitshela nje ngesindebele ngomzuzu wodwa. Okay, ngiyabonga Sandile. Ekade ngizama ukukhuluma ukuthi ezindlini omama nabobaba nxa asiyekeleni ukuthatha izinto ezazisenziwa endulo, ukuthi umsebenzi wokugeza imiganu, yokuthanyela endlini, yokuwatsha, yoku-ayina, yokupheka yenziwa ngamankazana, engadini yenziwa ngabafana. Siyekeleni, sibanike mina amathuba alinganayo, igender, ukulinganiswa kwamathuba kubalisela endlini. Sandile, awungeza kuhambe ukuthi ufuna ukuya kwa-MP wena endlini uncindezelwa ungenasikhathi even sokuthi uyejoyina ibandla olifunayo eliphikisayo. Ungakhangela even ku-politics, abanye omama bayalelwa ngamadoda ukuthi bayenze ezokumbangazwe. Omama abayenzileyo uyathola ukuthi balutshwane, ugcwela omama abangayendanga. Why? Because obaba nxa eku-politics kafuni ukuthi umkakhe la yangene ku-politics. Balutshwana obaba ongababona bengena ku-politics labomama babo. Nxa omama bengene labayenzileyo bengene ku-politics, uyathola ukuthi babehlutshona behluphana ezindlini lobaba, ubaba engafuni ukuthi angene ku-politics. So asikhangele nini nxa sikhulisa abantwana, even esikolo asibanike nini amathuba alinganayo, anothi ukuthi lokhu umntwana ongumfana sizamkhuthaza ukuthi ayenze ama-science subject, ongumkazana sithi hayi ungayenzi lethi nzima mntanami. Asibayekeleni amankazana ethu, abantazana ethu ayakwazi lokhu abakufunayo. Sibayekeleni bebe ngama-engineer, sibayekeleni bebe ngama-pilot, sibayekeleni bebe ngabo-driver bezitimela. Ngike ngakhuluma Sandile ukuthi siyabonga ukuthi bakhona abanye omama asebeqalisa ukuzibona ukuthi lokhu ngingakwanisa ukuzenzela, lokhu ngakwanisa ukuzenzela. Lama-organizations, amabandla afundisa omama ukuthi umuntu ongumama uyakwanisa ukuba ngukhansela, uyakwanisa ukuba nguphini, bebafundisa. So ngithi i-gender equality iqalisela endlini. Asingezake sihambe siyeba ngumsindo epalamende ukuthi sifuna i-gender equality mina endlini. Well, siyabonga kakhulu isikhathi asavumi. Those were powerful words there, Mav, from Barbara Tanyanyiwa, MDC Alliance spokesperson for the women. And she's saying it starts from the home, the parents, when they're bringing up their girl and boy children, they should empower them. Don't offer them the stereotypical roles that the girls should just wash dishes only, the boys do this. Don't discourage them from doing science and math. Don't discourage them, because in the end, it makes them believe that. And she's also given an example that you see that in politics, mostly you'll find that there are more single women than married ones, because the men believe that once their wives get into politics, they will challenge each other in the house. But we see, of course, that
lots of married women there too. That brings us to the end of our program, Marv. Thanks to our guest with Makotonga Mahlangu from Moza, with Barbara Tanyanyiwa from the MDC. Marvelous. Aiwa, tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu. Tinotenda nyanya amai Margaret Dongo vanova ivo murwi wehondo yorisununguko vanga vari kutaura pamusoro pemamiriro akaita zvinhu panyaya yenhumwa dzakauya munyika kubva kuSouth Africa. Vakataura zvakare pamusoro penyaya yekuti pave nekuenzaniswa pemukana pakati pemadzimai nevanhurume, vachiti ichokwadi ivo vanotofanira kunge vakamira nemasangano ayo ari kutaura kuti ivo pari zvino kuenzana kwemukana pakati pemadzimai nevarume nyanya vari pamabasa emakurukota hakuna kumira zvakanaka. Uyezve tikuona kuti mamwe masangano ari kutotora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachivaendesa kudare redzimhosva, vachiti ivo varida kuti vaone vaMnangagwa vachiita zviri mubumbiro kuti pawanikwe ipo pane 50-50 representation nyanya kucabinet uko. So I'd like to thank our guests, especially Margaret Dongo, a former Liberation War hero who came in and weighed in her own view on the South African delegation that recently visited Zimbabwe. And she also spoke about the 50-50 representation and what she said. She felt that, women who fought also in the Liberation War are not being adequately represented. So thank you very much, Star. Yes, and signing off is your host, Sithandekile Mhlanga. We'll meet again. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington, where we are actually broadcasting from home, and this is a pre-recorded.